আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আবারও কিন্তু স্যামসাং আমাদের জন্য নতুন একটা স্মার্টফোন নিয়ে এসেছে, যার নাম হচ্ছে গিয়ে স্যামসাং গ্যালাক্সি M51। তো M51-এর যে বিশাল অ্যাডভান্টেজটা দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য ফোনগুলোতে কিন্তু এই অ্যাডভান্টেজটা নেই। বর্তমানে কিন্তু চাইনিজ ফোনগুলোর প্রতি অনেকের আকর্ষণ বেশি থাকে, যেমন রিয়েলমি, রেডমি এর ফোনগুলো তারা বেশি চুজ করছে। কিন্তু তারা হয়তোবা জানেন না যে চাইনিজ ফোন কিছুদিন ইউজ করলেই নানা রকম সমস্যা দিতে থাকে। তাছাড়া চাইনিজ ফোনগুলো কিন্তু নেট স্পিডও অনেক কম, কিন্তু স্যামসাংয়ে এটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো বেশি কথা না বাড়ি, আজকের ভিডিওটি আমরা স্যামসাং গ্যালাক্সির নতুন স্মার্টফোন M51কে নিয়ে জানবো। M51-এ কী অ্যাডভান্টেজটা দেওয়া হয়েছে আর কি অ্যাডভান্টেজটা দেওয়া হয়নি। তো আজকের ভিডিওটি আমরা M51-এর ফুল রিভিউটি দেখব। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। Samsung Galaxy M51 comes with 6.7 inches Full HD Plus Super AMOLED screen. Galaxy M51 comes with 70,000 mAh massive battery with 25-watt fast charging. It has a punch-hole front camera design. The back camera is of quad 64 plus 12 plus 5 plus 5 with PDF. Ultra-wide depth sensor, dedicated macro camera, LED flash, etc. And Ultra HD video recording. The front camera is of 32 megapixels. It has 6GB RAM up to 2.2 GHz octa-core CPU and Adreno 618 GPU. It is powered by Qualcomm Snapdragon 730 or 8nm chips. The device name with 128GB internet storage and dedicated micro SD slot. There is a side-mounted fingerprint sensor in this phone. Among other features, there is FM radio, dual SIM, face unlock, USB Type, NFC. M51 has 3 colors: black, dragon, and blue. Galaxy M51 price in Bangladesh only 36,000 taka. Thank you.